Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a estar aquí unos momentos charlando, Jorge Ostos, mi persona, Saúl Sarabia, con el doctor Myron B, que nos hizo el gran favor y tenemos el privilegio de tener el epílogo de nuestro libro escrito por él. Ahora, el objetivo es estar conversando con el doctor. Como ustedes saben, hemos estado nosotros en algunas entrevistas y hemos tocado algunos temas centrales del libro, pero no nos hemos dedicado a hablar con alguien que vea la perspectiva desde fuera de nuestra cultura. Entonces, lo que hemos estado haciendo hasta hoy es hacer un ejercicio dentro de nuestra cultura, de cómo vemos nuestra cultura, cómo vemos el tema del posmodernismo desde los lentes de América Latina, pero sería muy interesante ver a un experto en el tema darnos sus opiniones de cómo él ve el asunto desde fuera de la cultura latinoamericana y en alguna medida desde adentro, como lo veremos más adelante. Entonces, doctor Penner, muchas gracias por acompañarnos y empezaría haciéndole una pregunta de cuáles son sus intereses académicos, cuáles son, digamos, los temas que le preocupan o los temas en los que se ha dedicado a investigar y algunos libros que haya publicado. De igual manera, si nos podría dar una introducción acerca de su persona, de lo que ha estado haciendo y al rato a ver si nos puede platicar también sobre su trabajo misionero en Latinoamérica. Thanks very much. I want to say, first of all, that I just appreciate very much the opportunity to collaborate with both of you and to even be invited into your book and your project. That was a great honor for me, and that this conversation is something that yeah, I really appreciate it. So thank you for that. But for your questions, my academic background is in philosophy and theology, and I studied for my PhD at the University of Edinburgh, and I studied there with Kevin Van Hooser and Fergus Kerr. Kevin Van Hooser was my first year supervisor, and then I switched over to Fergus Kerr because Kevin left, actually, and went to Trinity, where he is now. And so my thesis there focused on Kierkegaard, but I had a Wittgensteinian reading of Kierkegaard. So Wittgenstein was important, which is why Fergus Kerr was excellent for me, and I learned so much from Fergus, and yeah, I have so much to thank him for. So my work focuses on these two thinkers primarily, but my areas of interest are hermeneutics and epistemology, philosophy of language, philosophy of religion, kind of that area. And so as I deal with the questions and the themes that come up from these areas, my engagement with them focuses on these things from the perspective of postmodern philosophy, or what is often called postmodern philosophy. And that's because my reading, my two thinkers, Kierkegaard and Wittgenstein, are both very critical of the modern project, if you will. And so it's very natural for me to look at people like Jacques Derrida and Michel Foucault, and probably most importantly, Paul Ricoeur, and some of these French thinkers, as well as some of the German ones, that are very critical of the Enlightenment. And so that's my general area that I look at. But I have 3 books out. Unfortunately, none of them are in Spanish, but they are, the first one that I did was called A New Kind of Conversation, Blogging Toward a Postmodern Faith. And that was done online, actually, with some primary bloggers. Bruce Ellis Benson was one of them. Paul McLaren was another, and some other folks. And then we had people engage it, and then I edited that into a book. But then I also did Christianity in the Postmodern Turn, where I gathered some thinkers together around a simple question: what are the perils and the promises of the postmodern turn for the tasks of Christian thinkers? And then my third book is called The End of Apologetics, Christian Witness in a Postmodern Context. And then, of course, I have some that I'm working on right now. So. Una de las cosas, Dr. Penner, que más me encanta
es esa mezcla que usted hace entre la filosofía de Wittgenstein y la filosofía de Kierkegaard, que también para mí son grandes filósofos, y los dos los he leído y me han influenciado mucho en ciertas líneas de pensamiento. Y mi pregunta sería extra acá, brevemente, cuál sería esa relación o por qué usted como que hizo ese diálogo Wittgenstein-Kierkegaard? Oh, okay, if I understand your question correctly, you want me to very briefly explain how I connect the two thinkers? Yes. Yeah. Okay. My Spanish is a bit rusty. Don't worry. Yeah. That's an excellent question. And where to start with that? One of the ways that I first encountered the connection between the two was by reading Wittgenstein. Well, actually, Norman Malcolm's reflections about Wittgenstein, where he said that he recounts how Wittgenstein learned Danish so that he could read Kierkegaard. And I was like, wow. And then, he says that Wittgenstein says, or told Malcolm that Kierkegaard was the most profound thinker of the 19th century. And I was shocked by him saying that, because he's Austrian German and he knows Hegel and Kant and all of these guys who are Germans. And not many people would ever say that, especially in the 1920s. In Britain, that was not a common thing to say at all. Kierkegaard was not held in high esteem. And so that fascinated me. And then he went on to say, he's a deep thinker. He's too deep for me. Sometimes I just have to put him down. So this fascinated me. And then I started reading Culture and Value, and it is just rife with Kierkegaardian observations about theology and religion. And one of the most profound things I think that Wittgenstein says in Culture and Value is, and I'm not going to get the quote correctly, but he starts to talk about how what's in the Gospels seems so attractive to him, and it's so gentle and so kind, but then Paul comes in, and it turns him right off. Then I can't remember how he says it. And then he says this, and this is the thing that really catches me. He says, but I can imagine someone saying to me who was a Christian, well, what is that to you? How have you spent your life becoming the kind of person who would even be able to understand this? And then he says, and you would be exactly correct. And I was like, oh, okay, this is really... And so as I started to dig deeper, what I really found is they share a very common approach to the philosophical task and an understanding of what's really important about thinking in general. And then there's so much about Wittgenstein that is responding to what we might call the post-critical philosophies of Kant and Hegel and what comes after them, even though it doesn't on the surface very much look like he is. And of course, that fits perfectly in with how Kierkegaard is trying to philosophize sort of in the wake of or after these monumental German thinkers that became known as German idealists. And so both of them are all about, at the end of the day, affirming daily life as the real important stuff of philosophical reflection, and that philosophy doesn't get you to some privileged position. It's just a kind of therapy that humans have to go through because we have these incredible minds that complicate life for us and constantly get it wrong, right? And so they're both about trying to undo these problems. Siguiendo con esto y para conocer un poco más su background, su trasfondo, sabemos que usted estuvo trabajando como misionero en Bolivia. ¿Podría quizás contarnos un poco sobre esa experiencia y cuáles fueron algunas de las cosas que aprendió como canadiense, as a Canadian, de la cultura latinoamericana, en este caso Bolivia específicamente? Yeah, well, as a Canadian, I think the thing I appreciated most about Bolivia is the weather.
Right now, as we are speaking, it is minus 21 degrees Celsius, and we just got about 6 inches of snow overnight, and that is very, very normal for us. And I miss the days when I would get out of bed in Bolivia and walk outside in my shorts and t-shirt, and it was 25 degrees. but seriously, there's a lot of things about Latin America and Latin American culture that I was sort of immersed in, that I just came to love very, very much. Maybe two things about the culture that are very different than Canadian culture, that in a sense almost opened my eyes to new ways of being human, if that's not too grand of a way to say it. And the first one is the role that family and friends, sort of what you might call from a sociological perspective, the in-group that a person has, the role that plays in supporting a person and forming their identity, and how, like, just the importance of that, because that's just not really how it works in Canadian culture. It's very different how we relate to us. Like, we have a sense of society that is built very differently than Latin American societies. And I think another aspect of Latin American culture is its expressiveness, which includes its physical interactions. I don't know how else to say it, because Canadians are very polite and very nice people, but we don't physically interact with each other very much. We're quite reserved. And down in Latin America and Bolivia, like, you walk into a room and what do? Well, you kiss everybody. Although in Bolivia, men don't kiss men. Yeah. But it's different. They think the Argentinians are a bit weird about that. Yes. Es muy interesante lo que comenta, y está relacionado con justo lo que acaba de comentar de la interacción social que se ve más marcada en Latinoamérica, a lo que decía anteriormente en la respuesta anterior, de cómo se ha reducido todo a la vida, digamos, intelectual, y se ha dejado de lado las formas de vida o los estilos de vida en la comprensión, digamos, filosófica de los términos. Esto es como muy interesante porque tiene como... es de manera similar a algo lo que ha pasado en las ciencias cognitivas. En las ciencias cognitivas, digamos, en los 60s, alrededor de los 60s, el paradigma que ha imperado es como estudiar la mente, pero con la metáfora de la mente como una computadora. Entonces, lo que importa para estudiar la mente es simplemente las proposiciones, o digamos las operaciones mentales y proposicionales que hacemos directamente en la mente. En este sentido, lo que explica toda la vida intelectual es simplemente lo que pasa en el cerebro, que estas serían como las perspectivas cerebrocentristas. Después hay un giro en las mismas ciencias cognitivas, y hay toda una literatura que surge que le llaman la 4E, donde dicen que la cognición no solamente se reduce a lo que pasa en el cerebro, sino que está corporeizada, está embebida, está extendida, y digamos que se puede explicar con la interacción del sujeto como un todo con el ambiente. Entonces, en esa interacción es como podemos explicar muchos aspectos de la vida intelectual y de la cognición en general. Y es muy interesante que esto que pasa en las ciencias cognitivas es precisamente cosas que usted tomó de que son filósofos como Wittgenstein, Kierkegaard, son cosas que ellos ya habían señalado, ¿no? Y que tuvimos que pasar por el computacionalismo de las ciencias cognitivas para darnos cuenta que de alguna manera estaban en la dirección correcta. Y ahora que comenta lo de la interacción social, es muy interesante también cómo en Latinoamérica tenemos esa perspectiva de que la interacción social importa mucho. Y no solamente importa mucho para nuestra vida en comunidad, por decirlo así, sino también en la manera en que comprendemos el mundo y articulamos conceptos y entendemos las verdades de Dios, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, esto es análogo también a estos estudios que hacen algunos psicólogos cognitivos, algunos filósofos, donde dicen que los mecanismos cognitivos se explican por la interacción social. Y es como un giro, diría Charles Taylor, fuera del intelectualismo que ha imperado, digamos, en el mundo anglosajón.
lo cual es interesante también que lo diga usted, doctor Penner, como canadiense, porque Canadá se distingue por ser un país muy multicultural. Entonces, interesantemente, los autores que nosotros más nos han moldeado y digamos que son parte primordial del libro son Charles Taylor, canadiense, James Smith, canadiense, ahora naturalizado americano, pero canadiense, porque pueden ver ese tipo de multiculturalidad. Y entonces, con base en esas observaciones, ¿cómo usted ve entonces en Latinoamérica el estatus filosófico? O digamos, la relación de posmodernismo, ¿cómo piensa usted o cómo es su comprensión de la manera en que lo ve Latinoamérica? My experience of Latin America is primarily through Bolivia. And Bolivia is not, it's not as developed as some of the other countries around it. And so they don't have a really strong middle class of people who have been through education and things like that. And so by and large, the education levels are not very high across society, which is really different from Canada. I mean, Canada, I just saw a statistic recently that if you take bachelor's degrees from universities as the standard, we're the most educated country in the world. We have 53% of people have a bachelor's degree, to the point where it's almost, whereas in Bolivia, that's just, most people don't even have what we would call high school. And I don't necessarily think this is true across Latin America, but there was not an interest or an ability to engage questions in a rigorous way, intellectually. And so if you started using words like postmodern or even modern, it would just be kind of a jingoistic thing, and it would be a very surface understanding that you would get from someone else. That would not be anything like using those words with any kind of depth or meaning. So on the one hand, people would be quite accepting of ideas that would be postmodern if you didn't package them up in philosophical terms and say this is postmodernism, because they had heard from the missionaries that postmodernism is evil, right? So if you say, but here, how about this? Exactly. Do you agree with this? They would be like, oh yes, I agree with that. No. Oh wait, that's postmodernism. No, sorry, I don't agree with it. And so that's kind of how I experienced it there. Lo interesante es que en su epílogo empieza las primeras 2 páginas haciendo un recuento de esta historia de la colonización hispana contra la inglesa, y entonces hace usted una comparación de que exactamente eso pasa en algunos sentidos a nivel intelectual, ¿no? Y justo lo que usted dice es, a como Ostos y yo lo vemos y lo decimos en el libro, gran parte de la concepción latinoamericana de posmodernismo no viene de autores latinoamericanos, sino que viene de misioneros anglosajones en este caso. Claro. Entonces, la manera en que entendemos posmodernismo está limitada o está reducida a esos conceptos o a esas definiciones que vienen mayormente de libros de apologética de Estados Unidos, que podemos abundar sobre esto, pero vienen de un paradigma tratando de responder al nuevo ateísmo, que no es la misma comprensión que tenemos nosotros en Latinoamérica en el nivel como intelectual ni en el nivel de estilo de vida, digamos, en cuestiones del tema de ateísmo. Es muy diferente la comprensión. Y entonces, con base en eso, digamos que estamos definiendo conceptos, pero con problemas que surgen en culturas diferentes a las de nosotros. Hay problemas propios de Estados Unidos que requieren respuestas, pero que no necesariamente esas respuestas van a solucionar los problemas que son propios de Latinoamérica. Claro. Entonces, esa es justo una de las ideas de por qué decidimos escribir el libro, porque es una necesidad, de hecho, y la pregunta sería, esa fue nuestra idea, pero ¿qué fue lo que usted vio en el libro que lo movió o que lo motivó a ayudarnos con un epílogo y ayudarnos durante el proceso de escritura? What I saw in the book was 2 Latin American thinkers
really actually understanding what these thinkers from across the world were actually thinking, and then you both were engaging that and contextualizing it or situating it in your context and saying, okay, well, what do we, as those who are Latino Americanos, what do we do with this? How do we understand this? Let's not be afraid of it. Let's not pretend that it's somewhere, out there, or that it's a bad thing. Let's understand it, and let's now use what we can from that to understand ourselves in our post-colonial Latin American context. It is so extremely shaped by Spanish colonialism, and yet this is our context. And now, how do we understand ourselves, and more importantly, our faith in and through it? And so, for me, it was like breathing fresh air for the first time, because so much of my engagements with Latin Americans were either they were really good Christian people who loved Jesus very much, and I loved them for that, and we just didn't talk about anything that was philosophical and theological. We just went on about the business of loving Jesus together. Or there were people who were just like, oh no, it has to be this way. It's only this way. Let's not think about it. Let's just do this. And so to hear people say, the two of you say, hey, let's look at this. What can we take from it? And it embodied the method that I think is so crucial for Christian thinkers, particularly those who are not part of a dominant culture stream, to say, what can we? I love that the metaphor that you use from Augustine of and I'm not, I can't remember how it is in Spanish, but of Saqueando, plundering, saqueando, of raiding or plundering the treasures, which is how Christian thinking has always happened. We are, as Christians, a hybrid thing. I mean, we are, it is Jewish Christian. It's never just Christian. And then, of course, as it moves out from Jerusalem, it goes into Samaria, and from Samaria, it goes into the uttermost parts of the world. And we are understanding this Christ who is in all and over all and through all of the various ways that Christ is manifest in and through our cultures and our thought forms. And we have to always engage in this very difficult but crucial process of translating Jesus into our flesh. So I saw you guys doing that, and I was just like, I love this and want to be part of it if there's anything I can add to it. So, yeah. Genial. No, muchísimas gracias, doctor Penner. Y para nosotros fue de verdad un honor, un gran honor el hecho de que usted pudiera apoyarnos y darnos ese apoyo, pues, como académico, desde otra perspectiva, pero sobre todo, y muy importante, que aunque en Canadá, como canadiense, pero estuvo dentro de Latinoamérica, en Bolivia, y también conoce el contexto. Entonces, un canadiense no latinoamericano, pero que conoce la cultura, no es ignorante de lo que sucede en Latinoamérica. Y eso, y de verdad eso fue un honor para nosotros. Y ya veo el hecho de que usted viera eso en nosotros, bueno, eso en el libro, y lo apoyara. Otra pregunta para usted es, ¿cuál cree usted, y bueno, ya nos mencionó, ¿no? Pero ¿cuál cree usted que son las cuestiones más relevantes que usted considera que los cristianos en Latinoamérica deberían tomar de nuestro libro? Y por qué no apropiarse de ellas para su diario vivir y su propia teología. ¿Cuál cree usted que son las cosas relevantes del libro para los cristianos en Latinoamérica? That's an excellent question. And I would hope that there are two things that would happen as Latinoamericanos read your book. First and foremost, I hope that they would feel edified as they read it.
that they would feel built up. And as you have read my work, that's a very important category for me. And that they would learn to follow how you think, not just what you think. That's so important to me. That to me is the prime virtue of your book, is how you think. As you know from my own work, like what you think is not the primary important thing. It's how you think. So I mean, the what and the how are always connected to each other. And so I hope that they would learn to think more deeply about their faith, because they have read your book, and that they wouldn't just simply figure out what Derrida thinks and what Foucault thinks and what Wittgenstein thinks and whoever else you talk about. Those are all very important things to do, but they would also learn to follow the spirit in which you are engaging this and how you are living out your faith in the book, and that they would think more deeply about their world as a Christian, and that they would learn then to love Jesus by loving their neighbor. For me, that is the thing I would really hope that people get from that, is that they would be challenged intellectually, because your book is in rigorously engaging in deep thinking, but it's doing so with the spirit, I think, that all Christian thinking ought to be engaged in. Muy relacionado con esto, y justo como usted lo dice, parte principal del libro, o lo que nosotros queremos hacer, es, digamos que de alguna manera contrarrestar algunos extremos que han surgido en Latinoamérica con el movimiento de apologética. Lo que estamos diciendo es que la verdad de Dios, digamos el evangelio, es algo que tiene que ser encarnado, y no algo simplemente que se reduce a argumentos, a proposiciones lógicas, claro. A quién tiene la mejor argumentación teórica, quién puede dar mejores argumentos y mejores como contestaciones a los argumentos de los nuevos ateos. Entonces, parte de lo que nosotros estamos diciendo es que la teología nunca fue eso. De hecho, la filosofía no fue eso, y usted lo dice muy bien en su epílogo, de ahora que cita estos autores que decían que en el cristianismo primitivo, en ese contexto, y digamos en el contexto de Platón, Sócrates, se veía la filosofía como una forma de vida, y no simplemente como un conjunto de proposiciones teóricas o de conceptualización teórica que se tenía que hacer para explicar la realidad, sino que tenía un impacto directo con la manera en que vivíamos la vida. Y entonces parte de eso es lo que estamos haciendo nosotros en el libro, y a lo que queremos recordar a estos extremos como racionalistas o intelectualistas. Y algo que tomamos mucho de inspiración fue su libro, precisamente, The End of Apologetics, El fin de la apologética, y creemos que es un gran libro en este contexto, en el sentido de que dialoga con autores como Charles Taylor, Alistair McIntyre y todos ellos, que tienen un sentido muy fuerte de que la apologética tiene que ver más con otras cosas más que con el argumento racional o con las proposiciones teóricas que se deben de asentir mentalmente. Entonces, parte de nuestra inspiración fue precisamente su trabajo, que esperemos que pronto se pueda traducir al español. Ya hicimos eso con mera apologética de Alistair McGrath y apologética narrativa. Entonces, la idea es presentar todas estas conversaciones a América Latina y mostrarles que hay algo más. Algunos no tendrán el tiempo suficiente para leer a autores como Charles Taylor. Incluso requiere trabajo intelectual y requiere dedicar el tiempo y seguir la argumentación de Charles Taylor, que algunos dicen que es un poco complicada. Y entonces, para suplir eso, estamos como introduciéndolos por medio de nuestro trabajo. Entonces, la pregunta claro, y disculpa allí la interrupción, sí. Saúl. Sí. Y no es una nueva apologética. It's not a new apologetics. Muchos piensan que no. Es rethinking the real apologetics work. ¿Cuál es el trabajo real de la apologética? And see apologetics as a holistic, integral labor, and not just a rationalistic thing to do stuff. So it's not a new we are not proposing a new apologetics. No, it's
we're proposing the apologetics, to see apologetics in a wide view, not just a rationalistic. Sí, precisamente eso. Estamos proponiendo no una nueva apologética, sino la manera bíblica de hacer apologética. Cuando claro. Siempre se usa el argumento de Primera de Pedro 3:15, de que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande respuesta, pero no se enfatiza de que la respuesta es de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, apologética es hacer explícito lo que está implícito en nuestra manera de vivir. Es simplemente dar recuento de lo que ya estamos encarnando y viviendo. Y se deja a veces de lado de eso y se toma el énfasis en la argumentación. Entonces, precisamente, muchas gracias por escribir ese libro, doctor Penner. Y la pregunta es esa, de cuál cree que usted es la importancia de ese tipo de apologética y cómo nos podría ayudar en América Latina. Yeah, the point about the social imaginaries is a really important one for me. Because first we have to realize that the way we experience the world, which we think is so obvious and clear, and maybe even intuitive, is actually conditioned by a set of values and perspectives that we have been given, and that are constructed by our group. And we don't just simply experience things the way they are. So these social imaginaries set the parameters for us on what's reasonable and what we will accept as reasonable, and even what kinds of questions we will ask and entertain as good questions. In a society like Canada, for example, there are many different subsets of imaginaries that are happening, and you see this being played out in America right now, right? You've got this polarization of different views of America that are just tearing it apart. You were alluding to Alistair McIntyre, and of course he highlights this and demonstrates the extreme short-sightedness and blindness that we have when we think that there is a single rationality that we all engage in. And in the opening chapter of my book, The End of Apologetics, I use the analogy of Star Trek Enterprise. I don't know if you know that show, Star Trek, but yeah. And you know, the way they imagine the world is how we kind of think it is. And there's this underlying framework that's logical, and we're all, we all have little parts to play in it, but it's all really grounded in this shared framework that's reasonable and rational. And I say, well, no, actually, that's not what we're really like. Following McIntyre, I think we're more like Alice in Wonderland, who's gone down the rabbit hole where we have bits and pieces of things that we kind of agree on, but then there's this other stuff that we don't know at all what to do with, and it just confuses everything. And I think one of the beautiful things about Latin America is I see that really clearly when I'm there. And so what I often see happening in Latin American Christianity is this kind of wholesale adoption of a North American framework, which itself is built on the illusion that there's only just one. That there's just one way to see things, and one way to think about them, and one way it all makes sense. And really, at the end, they're not even really adapting a framework. It's just a set of answers. It's like, we have this thing in our culture that we call a cheat sheet, where students will cheat by writing out all the answers, and they sneak that into the test, and they hide it, and then they write as if that's what Christianity is all about. Just what are the answers? I saw the test. We stole the test last night, and we wrote all the answers out, and now I just write all the answers out, right? And people don't really do the hard work of thinking them through in their context. We had a group of missionaries there that were the Answers in Genesis people. And they just simply were exporting this little piece of American fundamentalism down into Latin America. And it's like, here are the answers. Here are the questions first, right? Like, it's not even like, what are your questions? No. Here are the questions,
and here are the answers. And That's right. it was just mind-boggling. It was mind-boggling to me. I couldn't figure out what people thought they were really doing. Ahora, doctor Penner, en nuestro libro, en el epílogo que usted escribió, desarrolla una idea muy interesante y muy interesante para nosotros. Ya lo habíamos conversado previamente. Y Kevin Van Hooser, haciendo una crítica a la teología analítica, comenta algo muy parecido a esto, por supuesto teniendo en mente la obra de Charles Taylor. Y Van Hooser dice que debemos reflexionar sobre el valor y quizás la necesidad de una teología post-analítica. Ahora, mi pregunta, y relacionado con lo que usted escribe en el epílogo, ¿podría usted desarrollar un poco sobre lo que usted mismo quiere decir con que la fe cristiana es una forma de vida o es como una forma de vida? Mm-hmm. This is a critical question for me. And this is where, for example, Eastern Orthodoxy, I think, has a huge advantage on so many modern forms of Christianity, because they really have resisted very much the modernizing of Christianity, and forms of Catholicism and even some forms of Anglicanism have as well. Mm-hmm. But there's something about the Eastern Orthodoxy and their entire outlook that has always sort of made them resistant to it. Now, of course, you can't, it's hard when you speak categorically to say it's always everywhere that way. Mm-hmm. But I think as a whole, that's one of the extreme virtues of Orthodoxy as I have understood it and encountered it. Because for the vast majority of Christians today, I think modernism or the Enlightenment, however you want to say that, has really shaped our social imaginaries. And so that we do come to think of faith as primarily intellectual, as if it's simply about the cognitive assent to a set of propositions. And so in Kierkegaard's Practice in Christianity, which is written for him by the pseudonym Anticlimacus, but he talks about how in modern Christianity we talk about doubts where we really should talk about despair, because despair actually points us in the right direction. Because really it's about an overall loss of meaning in life, as opposed to whether or not I have an intellectual problem with this or that. And we kind of behave as if even the things that we have intellectual problems with are themselves not a product of an overall way to live. One of the things that I've told my children, and I also have told my students over the years, is that it's really, I said, I know the formula exactly for you to lose your faith. It's, you start to live in a certain way, and as you do, it becomes increasingly implausible that these other things are true, because how we imagine the world is deeply connected to how we live in the world. To go back to your question, being able to repeat the Christian answers to questions is not really what being a Christian is all about. And it really has never been until, I guess, recently in Christian history. What we seem to think the Christians seem to do is they seem to think, oh, we just sort of live in the social imaginary that everyone else does. So like, I'm a Canadian and I think about the world the way Canadians do. And then I just simply have the correct answers to the questions. And so I engage in my culture, which is very capitalistic, very consumerist, and sort of secular mindset. And then I just attach a bunch of Christian beliefs to that. And what we've done is lost completely what Jacques Ellul, who is a French theologian, but he basically says we've lost a Christian style of life. And in this sense, being a Christian is about an entire way of living that includes not just how we think, but also how we live in the world in what we might call social practices. And Jamie Smith has written, I think, really well about some of this stuff. La ventaja que tenemos en Latinoamérica es que no es muy difícil comprender eso y hacer ese claro. Paso por el pentecostalismo. Al ser el pentecostalismo, sí. Como dice James Smith, una religión encarnada.
donde el cuerpo, las manifestaciones, el encuentro con Dios es digamos, en disposiciones y manifestaciones corporales. Entonces, incluso en el pentecostalismo, la palabra liturgia es algo muy, muy común, y por eso no es muy difícil hacer como comprender ese tipo de términos y hacer ese salto, digámoslo así, y comprender que Dios también opera y Dios también nos encuentra en elementos materiales. Lo que querría yo resaltar ahí es que implícito en todo esto, lo que hemos estado diciendo, es que cuando hablamos de racional, tenemos un concepto de racional muy, muy, muy arcaico, por decirlo así. Mi trabajo doctoral estoy trabajando yo con razonamiento. Es razonamiento bajo las ciencias cognitivas y filosofía de la ciencia, razonamiento en la ciencia y racionalidad. Y lo que yo observo en todo este debate teológico, en todo este debate, digamos, incluso misionológico, eclesial, es que siempre cuando usamos la palabra racional o disminuimos el fideísmo, acusamos a personas de fideísmo, tenemos conceptos de racional que vienen del positivismo lógico, que es un sistema que en filosofía de la ciencia, digamos, está superado. O tenemos conceptos de racional mentalistas, donde ser racional es simplemente razonar conforme a las reglas de la lógica y de la matemática. Pero hay muchísima literatura e incluso hay un debate muy grande en qué es ser racional, donde incluye, digamos, expresiones corporales, donde incluye lo que decía usted, doctor Penner, el giro a la práctica, es decir, la manera en que nosotros operamos e interactuamos con el mundo tiene implícita una racionalidad que simplemente se puede hacer explícita en términos filosóficos, pero que es una manera diferente de ser racional. Entonces, digamos, por decirlo así, es una racionalidad ecológica, es una racionalidad diferente a la racionalidad mentalista. Entonces, hay muchos supuestos detrás de muchas objeciones que se hacen, y precisamente como yo veo la liturgia, es algo similar a lo que ha pasado en filosofía de la ciencia en los últimos años. Por muchos años los filósofos de la ciencia han estudiado la ciencia como qué es lo que pasa de la relación entre teoría y observación, qué es una ley universal, cuáles son los métodos científicos adecuados para decir o demarcar lo que es ciencia de lo que no. Pero en las últimas décadas ha surgido una nueva manera de ver la ciencia, es decir, después de Kuhn, obviamente, y decir qué es realmente lo que pasa o cuáles son las prácticas que dan origen a la ciencia. Y entonces ya el énfasis no es en el concepto de ciencia como un concepto filosófico abstracto, sino es en las prácticas que permiten el conocimiento científico o diferentes maneras de entender el mundo. Entonces ahí el énfasis está en las prácticas científicas y no en los conceptos científicos. De igual manera, en la vida cristiana deberíamos hacer algo así. ¿Qué es lo que está implícito en las prácticas cristianas que a veces es irreducible a conceptos lógicos o a conceptos teóricos? Y creo que eso nos falta en gran manera en la vida cristiana. Y también puedo ver por qué la teología de la liberación, aunque tenga muchos problemas, ha tenido ese énfasis en América Latina, porque es un acercamiento a hacer ese tipo de cosas que ha quedado fuera del pensamiento modernista y los conceptos lógicos y teóricos que han operado bajo el paradigma modernista por el que está constreñido la teología. Y esto se ve también, para ser breve, en los debates en la relación entre filosofía y teología, y más específicamente entre ciencia y religión. Atacamos modelos de ciencia que pertenecen al positivismo lógico y nada tienen que ver con cómo los verdaderos científicos están entendiendo la ciencia. Entonces, de esa manera creo que con ese giro a las prácticas, con ese giro a los elementos materiales y corporizados, podríamos avanzar mejor la manera en que entendemos el mundo y la manera en que tenemos la relación entre Dios y nosotros, porque en última instancia el mundo no es como algo autónomo, algo que se puede estudiar y ver aparte de Dios, es algo en lo que estamos participando, y de ahí la importancia de la doctrina de la participación. Entonces, con base en estas observaciones, doctor Penner, ¿cuáles serán algunas, y ya para finalizar, cuáles serían algunas de las palabras finales o recomendaciones que usted nos haría en América Latina? Podría ser en el plano intelectual, en el plano de comprensión
teórica del posmodernismo, o podrían ser como lo ha estado haciendo y en estas últimas intervenciones, recomendaciones acerca de nuestra manera de vivir como latinoamericanos y de expresar nuestra fe. I think you highlight something that's really important, and that so much of what we call apologetics these days is busy answering questions of the mid-20th century in a hyper-scientific age, if you will. But most people who are working in both philosophy, but also specifically philosophy of science today, and even those who are scientists pushing the boundaries of scientific discovery, particularly in physics these days, they just simply are running out of use for the old paradigms of science, right? I mean, and scientific knowledge, because the more we understand about how the physical world works, the less plausible the ways we've modeled this seem to us. And so much of what Wittgenstein has to say is immediately relevant to them. Like, at the end of our explanations, we throw away the ladder, or at the bottom of our explanations, we find this is what we do, right? And so we're so busy in our apologetic systems answering questions that just simply aren't being asked, and whose relevance nobody can really find anymore, and they're becoming increasingly less relevant to more and more people. And I think that's also why you see apologetics thriving only in a very specific type of community, and not something that's affecting the wider society. And then furthermore, the things that really would speak to it would be a life that demonstrates the meaning of what it is that you are saying is actually true, and then people can be attracted to that and say, that's something I don't understand. Could you help me understand that? Exactly. It's sort of like, Karl Barth was asked at the end of his life, you've spent your life writing these incredible dogmatic treatises and so on, and what's the most profound theological truth that you've come across? And he just said, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Which is, I don't know if this is true in Latin America, but that's a chorus, a little song that every kid learns in Sunday school. Jesus loves me, this I know. And it's just a simple thing, but Barth spent his whole life trying to understand that. So it's very simple, but it's not at all simplistic. Sí, justo en el segundo libro de su trilogía, James Smith, en Imaginando el Reino, dice, vamos a decir que la razón no es suficiente, pero solamente la razón tiene la capacidad de decir que la razón no es suficiente. Es otra manera de formular lo que usted está diciendo. Y justo es muy importante eso, como yo creo que el enfoque apologético, y igual en Latinoamérica, es algo similar a lo que ha estado comentando, es algo similar a lo que describe Charles Taylor en la era secular, de que la gente está buscando un sentido de plenitud. Y entonces parte del trabajo apologético es ver este sistema inmanente y ver las cuarteaduras, the cracks in the immanent frame. Entonces es parte de hacer eso y mostrarles a la gente que hay un sentido de plenitud. Obviamente para eso requerimos totalmente el intelecto, pero es primariamente un sentido existencial, y por eso es importante ver la imaginación y, digamos, una visión de vida que queremos vivir y con la cual imaginamos nuestra existencia en este mundo. Y yo creo que por eso ha sido muy importante el trabajo de Kevin Van Hooser en usar mucho la imaginación como un sistema en el cual llegamos a la verdad, como un sistema en el cual imaginamos nuestra vida en el mundo, y también todo el trabajo que ha hecho James Smith en ese respecto. Entonces, con base en todos estos comentarios, y podríamos seguir hablando por horas, especialmente con cosas de filosofía de la ciencia, ciencias cognitivas, apologética, sistemas racionalistas de hacer apologética, la importancia de la liturgia, la importancia de las prácticas corporales en nuestra comprensión de la verdad de Dios. Podríamos hablar horas y horas, y el doctor Penner es experto en estos temas. Podríamos hablar mucho de Kierkegaard,
su influencia en la tradición cristiana, el uso que han hecho algunos teólogos. Y también su influencia en la teología. Exactamente, podríamos hablar como Hauerwas los ha usado, que a mí me gusta mucho la manera en que Hauerwas los articula y los ha recuperado en algún sentido. Pero por cuestiones de tiempo, doctor Penner, ¿podría darnos algunos comentarios finales sobre esta charla? Sí. First, I want to thank you both for your excellent book and for allowing me to come on to the project and participate and have this conversation with you. I've enjoyed that immensely. And I guess in closing, I would hope that everyone buys 3 copies of it and they give 2 copies away. No, but seriously, I think that this book that you have written together is an excellent guide for Latinos Americanos for recent Christian thought on some of what I consider to be the most important theological issues. And I hope that it's read by many Latinos and that it has a great impact on Christian thinking in Latin America. Ahora sería bueno que nos diera una despedida a todos los que están viendo este video en español. Sí, claro. Gracias por invitarnos a participar en esta conversación y puedo decir chao a todos. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, doctor Penner.